Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ina Rozman dalam Niaga Awani. Seperti biasa, jam ini kami akan bawakan perkembangan terkini niaga dan ekonomi dari tempatan hingga ke antarabangsa. Dan hari ini kita akan mulakan antara topik utama iaitu ijazah pekerjaan siswazah di Malaysia. Bagaimanakah prestasi ataupun keadaan siswazah pada ketika ini? Dan Menteri Pengajian Tinggi, iaitu kalau kita boleh cakap apa yang telah diumumkan menyatakan bahawa rekod ataupun angka kebolehpasaran graduan pada 2022 adalah lebih tinggi berbanding tahun 2021. Dan saya akan pergi lebih terperinci terhadap data-data ini, namun saya akan kongsikan bagaimanakah prestasi ataupun kita melihat kecenderungan perniagaan untuk suku tahun kedua. Adakah sektor-sektor ataupun industri ini yakin terhadap perniagaan untuk suku tahun kedua? Mari kita lihat antara data yang telah dikeluarkan terbitkan oleh Jabatan Perakaan Malaysia, DOSA, merupakan statistik kecenderungan perniagaan untuk suku tahun kedua 2023. Kalau kita lihat bagaimanakah kecenderungan ini menyatakan bagaimanakah keyakinan mereka, bagaimanakah harapan mereka terhadap perniagaan mereka, jangkaan mereka terhadap prospek perniagaan untuk masa-masa akan datang. Dan kita akan lihat bagaimanakah prospek ataupun kecenderungan perniagaan untuk kita akan melihat daripada tempoh suku ke suku setiap 3 bulan dan kita akan ambil lebih panjang iaitu jangka panjang setiap 6 bulan. Di sini kalau anda teliti iaitu pada petunjuk keyakinan menunjukkan iaitu kecenderungan perniagaan itu pada bulan April Jun 2023 suku kedua ia telah dijangka telah mencapai negatif 3.1%, di mana suku tahun kedua kita lihat ramai peniaga daripada sektor-sektor industri ini telah menurun keyakinan mereka kurang keyakinan terhadap iaitu perniagaan, kecenderungan perniagaan pada suku kedua iaitu telah menurun berbanding suku ketiga 2022 iaitu yang telah dicatatkan pada angka positif. Seterusnya kalau kita nak lihat iaitu bagaimanakah dalam tempoh 6 bulan iaitu prestasi petunjuk keyakinan perniagaan kita di sini kalau anda teliti daripada April hingga September 2023 dalam masa 6 bulan iaitu kita dapat lihat iaitu positif 14.9% iaitu dalam tempoh 6 bulan dijangka kecenderungan perniagaan kita dijangka akan meningkat dan ramai lebih yakin terhadap kecenderungan perniagaan kita pada waktu akan datang. Sebenarnya kalau kita lihat lebih detail dalam masa setiap 3 bulan dan di sini kalau anda dapat teliti setiap suku ini terdapat beberapa sektor yang kalau anda teliti setiap sektor kalau anda lihat kotak oranye ini menunjukkan sektor industri, kotak merah menunjukkan pembinaan, kotak hijau menunjukkan pedagang borong dan runcit dan kotak biru menunjukkan perkhidmatan dan setiap suku ini menunjukkan apakah tinjauan terhadap kecenderungan perniagaan kita. Dan kita nak lihat yang paling dekat iaitu pada suku kedua tahun ini 2023 di mana ada antara 3 sektor yang dijangka akan menghadapi kesukaran, cabaran dan kurang yakin terhadap sektor ini untuk suku tahun kedua dan antara sektor-sektor yang tergolong dalam iaitu negatif ataupun kekurangan keyakinan adalah sektor pertama yang kita boleh cakap sektor industri di sini dengan negatif 20.1 dan sektor pembinaan adalah antara sektor yang dikatakan akan menghadapi cabaran paling tinggi dengan mencatatkan negatif 26.9% diikuti dengan perdagangan dan borong dan runcit iaitu dikatakan kurang yakin terhadap industri ini untuk suku kedua 2023. Namun untuk perkhidmatan ia dijangka kekal positif dengan mencatatkan 3.9% antara satu-satu je yang yakin terhadap industri yang akan berkembang untuk suku tahun kedua. Dan kalau kita lihat dalam tempoh 6 bulan juga tapi ada 2 sahaja iaitu sektor yang dikatakan akan alami mencabar dalam masa 6 bulan ini adalah sektor pembinaan dan juga sektor borong dan runcit manakala sektor industri dan juga sektor perkhidmatan dalam masa 6 bulan ini dijangka akan kekal positif dan baik. Kalau kita lihat data seri masa bagaimanakah timeline petunjuk keyakinan perniagaan ini. Kalau kita teliti sebelum 2 tahun sebelum pandemik COVID-19 kita teliti ia di antara paras 12.3%, namun kalau kita melihat 2018 masuk tahun 2019 2020 sehinggalah pandemik kita melihat penurunan trend terhadap keyakinan terutamanya apabila COVID-19 ini kita tidak dapat lari dan ini tidak kita boleh cakap is as expected seperti yang dijangkakan bahawa keyakinan dia akan menurun. Nampak ni daripada 2020 sehinggalah tahun 2021 keyakinan ni berada dalam angka negatif saja. Namun masuk 2022 kita dalam fasa pemulihan kita dapat lihat keyakinan itu kembali naik seperti hampir mencapai sebelum pra-pandemik iaitu lebih kurang 7% ke atas. Namun pada suku kedua kita lihat pesimistik. Sinilah kita lihat penurunan dan bagaimanakah jangkaan petunjuk keyakinan suku tahun ini mempengaruhi iaitu
pasaran kerja terutama untuk siswazah di Malaysia ketika ini. Dan seperti yang saya cakap tadi, Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata kadar kebolehpasaran graduan meningkat kepada 90.2% pada tahun lepas daripada 85.5% pada tahun sebelumnya 2021. Dan beliau menyatakan bidang kejuruteraan, pembuatan dan pembinaan mencatatkan kadar guna tenaga yang tertinggi dengan 92.7% atau 72,611 graduan dalam maklumat teknologi dan komunikasi dengan 91.9% atau 19,192 graduan. Dan tambah Khalid menyatakan bahawa 3 lagi bidang yang mencatatkan kebolehpasaran tinggi ialah dalam sains menjadi, natural science, matematik dan statistik, iaitu 90.2% atau kita boleh cakap seramai lebih 12,000 graduan, pendidikan iaitu hampir macam 90% ataupun sejumlah lebih 15,000 graduan, dan perdagangan. Ini adalah antara angka yang kita dapat saksikan untuk graduan, dan apa yang kita boleh cakapkan bahawa data ini adalah daripada kajian menilai graduan yang dijalankan oleh Kementerian dan Kebolehpasaran diukur dalam tempoh 6 bulan selepas graduan menamatkan pengajaran mereka. Sudah tentu saya akan bawakan penganalisis yang sudah bersedia dalam talian, itu Profesor Emeritus Dr. Jalani Mat Yunus merupakan pengarah Institut Penyelidikan Malaysia Latihan Pendidikan Vocational. Saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi bersama kami, Prof, meluangkan masa bersama kami. Kalau antara data yang saya kongsikan tadi menunjukkan bahawa suku kedua kita lihat antara beberapa sektor kurang yakin terhadap prospek ataupun kecenderungan perniagaan untuk suku kedua. Namun kalau kita lihat pada data 2022 yang dikeluar 2022 yang menunjukkan kebolehpasaran graduan ini meningkat pada 2022. Jadi menurut data DOSEM dan 3 sektor iaitu sektor pembinaan, perdagangan, borong dan runcit, industri yang dijangka keadaan perniagaan mereka akan mencabar. Nah, jadi namun bidang pembinaan kita lihat mencatatkan antara kadar tenaga yang tertinggi pembinaan ni. Walaupun suku kedua ni dikata perniagaan okey dijangka untuk turun, tetapi tahun lepas kita lihat kadar tenaga dalam pembinaan tinggi. Jadi bagaimana daripada data ini, daripada situasi ini kita dapat kekalkan prestasi yang baik terhadap kebolehpasaran graduan pada tahun ini walaupun beberapa sektor kurang yakin terhadap suku tahun kedua ini. Okey, terima kasih. Terima kasih Nina dan juga Aswani kerana menjemput saya untuk saya boleh share pandangan saya berkaitan dengan kebolehpasaran graduan negara, juga kebolehpasaran graduan di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi apa yang dinyatakan tadi dari segi demand untuk suku tahun yang kedua ini, ada beberapa sektor yang agak positif dan ada beberapa sektor yang kurang diyakini. Walau bagaimanapun sebenarnya graduan ini ataupun pelajar ini sudah ada di dalam pipeline. Mungkin apa yang saya boleh katakan di sini ialah kalau kita melihat dari segi pencapaian ataupun prestasi kebolehpasaran graduan di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, terutama dari aliran Tibet, saya ucapkan tahniah kepada KPT kerana telah pun meningkat dia punya prestasi ini untuk memenuhi sektor-sektor yang diperlukan negara. Tapi jangan lupa kita sebenarnya apabila kita melihat keperluan tenaga talent graduan di sini, sebenarnya ada satu sektor yang memang tertinggal di belakang, iaitu kalau kita melihat 5 sektor ekonomi, 5 sektor industri ekonomi daripada pembinaan, pembuatan, pelumbungan, services dan juga pertanian. Apa yang disebutkan tadi itu dia tidak menyentuh tentang yang sektor pertanian, which is ini adalah yang tertinggal. Maknanya dari segi kebolehpasaran graduan di IPT, di KPT terutamanya, daripada politeknik ataupun daripada college community, yang ini adalah kebolehpasarannya adalah rendah berbanding dengan yang lain tadi. Jadi mungkin kita kena ambil maklum bahawa definisi kebolehpasaran tu kita kena faham. Sebab kadang-kadang definisi kebolehpasaran ini dia berbeza
yang ditarifkan oleh KPT dengan yang ditarifkan oleh EPU ataupun sekarang dipanggil Kementerian Ekonomi. Jadi mungkin dalam peratusan prestasi tadi itu ada perbezaan di antara prestasi pencapaian keberpasaran negara dengan prestasi keberpasaran KPT. Saya merasakan bahawa ada indikator yang tidak selaras. Sebagai contoh, kalau KPT, indikator keberpasaran itu adalah sama ada graduan itu mendapat kerja dengan majikan ataupun kerja sendiri, dan juga bekerja dalam bidang bukan dalam bidang, sama ada dengan majikan ataupun sendiri. Dan indikator yang ketiga yang dipakai oleh KPT ialah berkaitan dengan kebolehpasaran itu dalam tempoh dia dapat kerja dalam tempoh convocation. Kemudian status pekerjaan itu sama ada separuh masa, full time, ataupun kontrak, dan juga ataupun dia kerja sendiri. So ini adalah indikator yang dipegang ataupun yang digunakan untuk mengukur prestasi kebolehpasaran di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi. Sebab saya sebenarnya ialah sendiri involved dalam mendefinisikan kebolehpasaran di peringkat KPT ini. So ini adalah dia punya attribute. Mungkin yang menjadi kelainan agaknya ialah attribute melanjutkan pelajaran ataupun meningkatkan kemahiran itu juga dikira sebagai mendapat pekerjaan di KPT. Dan juga menunggu posting ataupun mendapatkan tempat, terutama untuk program guru ataupun graduan guru dan juga perubatan, itu juga sebagai atribut mendapat pekerjaan. Jadi atribut ini mungkin sedikit berbeza dengan atribut yang digunakan oleh EPU. Jadi saya merasakan bahawa mungkin prestasi itu kenapa sedikit berlainan antara pencapaian kebolehpasaran negara dan kebolehpasaran di peringkat KPT, mungkin disebabkan sebahagiannya, saya percaya mungkin disebabkan atribut inilah. Jadi macam mana kita ada Prof? segi, ya. Sorry Prof, kalau nak pasti, Prof ada cakap tadi ukur di peringkat KBT dengan peringkat kebolehpasaran graduan di peringkat negara adalah sedikit berbeza. Tapi macam mana kita nak pastikan kedua-dua rangka ataupun kita boleh cakap strategi yang dipakaikan oleh di peringkat KBT dan di peringkat negara ini adalah dapat kita memastikan keberkesanannya? Saya berpendapat seharusnya atribut kedua-dua ni sama ada yang digunakan oleh Kementerian Kewangan ataupun EPU dulunya dengan KPT, seharusnya dia atribut itu selalunya selaras ataupun samalah. Tetapi apabila saya bangunkan definisi ini sebelum ini, memang KPT mengambil kira terutama sekali melanjutkan pengajian ataupun meningkatkan kemahiran. For example, dia dah graduate and then dia buat kursus, professional kursus untuk certain kompetensi, itu juga sebenarnya dianggap sebagai dah mendapat pekerjaan. Tapi untuk ECU itu tidak diambil kira. Saya ambil contoh itu yang jelaslah. Sama juga dengan menunggu posting untuk graduan guru ataupun graduan yang saya kata tadi perubatan. Jadi yang ini untuk ECU dia tak ambil kira. Jadi that's why mungkin prestasi peratusan itu sedikit berbeza lah. Jadi mungkin untuk supaya dia lebih selaras menggambarkan prestasi yang agak lebih baik gambarannya, saya rasa atribut ini perlu diselaraskan lah.
Baik, sudah tentu ini adalah antara perkongsian dapat kita kongsikan ketika ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Jailani kerana bantu kita fahami mengenai perkara ini. Begitu pentingnya untuk kita pastikan kebolehpasaran graduan ini mempunyai persekitaran yang cemerlang dan baik untuk masa hadapan kita, dan sudah tentu kita perlu perkukuhkan solusi jangka panjang, jangka sederhana dan iaitu jangka panjang untuk kita pastikan produktiviti kebolehpasaran graduan pekerja ini bukan hanya dapat ditingkatkan di peringkat universiti saja, tapi kita dapat ditingkatkan sehinggalah di peringkat negara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Emeritus Dr. Jailani Mat Yunus, merupakan pengarah Institut Pendidikan Malaysia Latihan Vocational TVET, dan semuanya akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astrawani. Baik, sudah itu kita akan teruskan dengan perkembangan seterusnya, di mana kita akan saksikan rangkuman laporan kewangan syarikat korporat Malaysia yang diumumkan pada Rabu petang. Silakan. Keuntungan bersih Sunway Berhad meningkat kepada RM141.64 juta pada suku pertama berakhir 31 Mac 2023 daripada RM136.51 juta pada suku yang sama tahun lepas, dipacu oleh sumbangan tinggi daripada segmen pelaburan hartanah dan penjagaan kesihatan. Hasil meningkat kepada RM1.26 bilion pada suku tersebut daripada RM1.11 bilion sebelumnya, disokong oleh sumbangan tinggi daripada kebanyakan segmen perniagaannya. Keuntungan bersih Genting Plantations Berhad bagi suku pertama berakhir 31 Mac 2023 turun 66.73% kepada RM38.81 juta atau 4.33 sen sesaham daripada RM116.64 juta atau 13 sen sesaham setahun lalu apabila kos jualan meningkat. Hasil meningkat sedikit kepada RM584.25 juta pada suku tersebut daripada RM530.43 juta pada suku sama tahun lepas, susulan daripada jumlah jualan yang lebih tinggi yang dilaporkan oleh segmen pembuatan hilirannya yang mengimbangi harga produk sawit yang lebih rendah. Tan Chong Motor Holdings Berhad catat kerugian bersih lebih rendah sebanyak RM5.07 juta bagi suku pertama berakhir 31 Mac 2023 berbanding RM19.52 juta setahun lalu, berikutan sumbangan lebih tinggi daripada sebahagian automotifnya disebabkan oleh campuran jualan yang menggalakkan dan perbelanjaan operasi yang lebih rendah yang menghasilkan margin yang lebih baik. Hasil bagi suku tersebut turun 19.42% kepada RM619.89 juta daripada RM769.3 juta setahun sebelumnya. Sebahagian besarnya disebabkan oleh gangguan rantaian bekalan yang berpanjangan dan persaingan yang lebih sengit dalam pasaran tempatan dan luar negara semasa musim perayaan yang dihadapi oleh bahagian automotifnya. Parkson Holdings Berhad catat untung bersih RM20.68 juta bagi suku pertama berakhir 31 Mac 2023 berbanding kerugian bersih RM8.63 juta setahun sebelumnya, dipacu operasi runcitnya yang menunjukkan prestasi lebih baik dengan jualan yang lebih tinggi dijana semasa musim perayaan dan musim cuti. Perolehan sesaham berada pada 1.8 sen selain hasil suku tahunan meningkat 1.18% kepada RM837.79 juta daripada RM828.04 juta setahun sebelumnya. Hapseng Plantations Holdings Berhad menyaksikan keuntungan bersihnya bagi suku pertama berakhir 31 Mac 2023 berosot 77% tahun ke tahun kepada RM23.42 juta daripada RM101.67 juta, terjejas oleh hasil yang lebih rendah dan pendapatan operasi lain sebagai serta ketiadaan keuntungan daripada pelupusan aset. Ia sekaligus menjadikan asas sesaham Hapseng Plantations untuk suku berkenaan turun kepada 2.93 sen 77% di bawah suku sama tahun sebelumnya sebanyak 12.71 sen. Pendapatannya menurun sebanyak 34% pada suku pertama kepada RM159.93 juta kepada RM242.15 juta setahun lalu, susulan harga jualan purata yang lebih rendah bagi semua produk sawit walaupun jumlah jualan dan pengeluaran minyak sawit mentah dan isi rong sawit melebihi suku pertama tahun lepas. Hibiscus Petroleum Berhad catat untung bersih RM71.51 juta atau 3.55 sen sesaham pada suku ketiga berakhir 31 Mac 2023, turun 76.7% daripada RM307.54 juta atau 15.32 sen tempoh yang sama sebelumnya disebabkan perbelanjaan yang lebih tinggi termasuk cukai tertunda.
Untung bersih melayan banking Berhad Maybank bagi suku pertama berakhir 31 Mac 2023 meningkat 10.7% kepada 2.27 bilion ringgit daripada 2.05 bilion ringgit setahun sebelumnya, dipacu oleh peningkatan berterusan dalam aset berkualiti serta perbendaraan dan keuntungan pasaran yang menyokong pendapatan operasi bersih kumpulan. Maybank berkata pendapatan bagi suku itu meningkat kepada 14.78 bilion ringgit berbanding 11.42 bilion ringgit sebelumnya. Celcom Digi Berhad telah merekodkan peningkatan 34.6% dalam keuntungan bersih kepada 317.9 juta ringgit pada suku pertama berakhir 31 Mac 2023 berbanding 236.1 juta ringgit dalam tempoh sama tahun sebelumnya. Pendapatan kumpulan turut melonjak 109% kepada 3.18 bilion ringgit daripada 1.52 bilion ringgit pada suku pertama tahun lalu. Pembangkit ESG Sedana Innovator Berhad mencatat lonjakan 3 kali ganda dalam keuntungan selepas cukai kepada 1.6 juta ringgit pada suku pertama berakhir 31 Mac 2023 daripada RM510,000 setahun yang lalu. Prestasi keuntungan yang positif dicapai seiring dengan pendapatan kumpulan yang meningkat 29% kepada 11.7 juta ringgit pada suku sama, didorong oleh sumbangan yang lebih kukuh daripada segmen penjagaan kesihatan mampan dan fintech serta keuntungan operasi yang lebih baik daripada semua segmen perniagaan. Laporan penuh di saluran 501 dan astrohourly.com serta dagangnews.com. Bagaimana konsultan Unify Business boleh membantu Cindy mengurus jualannya pada pelbagai platform? Jom Unify Business. Betul tu. Sekarang belia boleh jimat masa dan kos. Serta semua diintegrasikan pada Unify E-Commerce Hub. Transformasikan perniagaan dengan Unify Business, rakan digital pilihan anda. Hubungi kami sekarang. Jom Unify Business. Itu bukan cara nak nyanyi, adik. Gillette Flexi Vibe. Kepala fleksibel. Cukup sekali terus licin. Cukup sekali terus licin, tak kecoh. Gillette Flexi Vibe. Keuntungan bersih Sime Darby Plantation Berhad menjunam 90% kepada 69 juta ringgit dalam suku pertama tahun kewangan 2023 daripada 718 juta ringgit bagi tempoh yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan kumpulan suku ini juga merosot 7% kepada 4.07 bilion ringgit berbanding 4.38 bilion ringgit pada suku pertama 2022. Untung bersih MISC Berhad bagi suku pertama berakhir 31 Mac 2023 meningkat 62.83% kepada 612.9 juta ringgit berbanding 376.4 juta ringgit pada tahun sebelumnya. Keuntungan itu didorong oleh segmen perkapalan petroleum dan produknya serta bahagian keuntungan yang lebih tinggi daripada usaha sama atau JV. Hackstar Technology Solutions Berhad yang sebelum ini dikenali sebagai Complete Logistics Service Berhad mencatat kerugian bersih sebanyak RM884,000 bagi suku keempat berakhir 31 Mac 2023 berbanding untung bersih RM1.06 juta bagi suku sama tahun lalu. Kumpulan itu mengaitkan kerugian itu kepada pendapatan sewa yang lebih rendah selepas tamat tempoh perjanjian penyewaan untuk salah satu gudangnya dan kerugian rosot nilai ke atas penghutang dagangan sebanyak RM1.2 juta. Laporan penuh di saluran 501 dan astrohourly.com serta dagangnews.com. Jika anda pengguna kenderaan, antara kegusaran utama adalah sekiranya bateri kenderaan mati secara tiba-tiba. Lebih sukar jika ia berlaku ketika anda berada di luar dan sudah pasti kenderaan anda tidak boleh dihidupkan. Dalam era digital kini, masalah seperti ini ada penyelesaian segera, khususnya untuk mendapatkan khidmat bateri gantian dengan pantas.
Usahawan kecil Muhammad Fauzi Matno yang mengusahakan bateri Qoo.com Pit Stop menjadi antara usahawan dalam bidang berkenaan. Tidak menang tangan apabila tempahan bateri khususnya di kawasan syarikatnya beroperasi di Putra Bertam Kepala Batas Pulau Pinang begitu banyak. Bergerak atas nama syarikat MFA Enterprise, beliau memanfaatkan pengalaman selaku juruteknik pesawat tentera udara di Raja Malaysia dengan membuka cawangan pertama di Taman Merbau Jaya, Sungai Dua pada 2020. Prosesnya mudah, pemilik kenderaan yang berdepan masalah bateri hanya perlu hubungi talian mereka atau melalui aplikasi pesanan ringkas dan WhatsApp. Kalau ada breakdown kan, customer boleh Google kedai kami, bateri Qoo Pit Stop Bandar Putra Bertam ataupun bateri Qoo Kepala Batas. Ada situ ada nombor telefon lah, boleh hubungi kami. Kami dia hantarkan minta detail kenderaan semua, baru hantar runner lah untuk pergi ni ke lokasi. Pelanggan tak perlu datang lah, sebab kadang breakdown dia kan tempat stesen minyak pada tempat parking, macam tu perlukan runner lah untuk pergi hantar dan pasang kat sana. Namun, khidmat syarikat itu tidak hanya melibatkan pekerja datang ke lokasi. Sebaliknya, jika pelanggan mahu menghantar kenderaan ke kedainya, perkhidmatan itu turut disediakan. Kalau operasi tu, customer boleh walk in ke kedai kita. Kadang bila boleh start lagi, kadang dia orang nak check, kan nak buat perjalanan jauh, dia orang boleh datang ke kedai lah. Kita check secara percuma aja, tak ada charge apa. Kalau breakdown, dia boleh call lah, boleh call kita. Tu kita buat promosi lah dalam media sosial. Kami ada runner untuk pergi hantar dan pasang sekali, tak ada charge apa lah. Selepas 3 tahun beroperasi, Muhammad Fauzi berhasrat menambah 2 lagi cawangan bateri Qoo.com hujung tahun ini dan menambah tenaga kerja bagi memenuhi permintaan pelanggan. T7 Global berhad telah merekodkan lonjakan keuntungan bersih sebanyak 56% kepada 4.2 juta ringgit pada suku pertama tahun kewangan 2023 berbanding 2.7 juta ringgit dalam tempoh yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, pendapatan kumpulan turut meningkat 52% kepada 94 juta ringgit daripada 62 juta ringgit pada suku pertama tahun kewangan 2022. Untung bersih Central Global Berhad bagi suku pertama berakhir 31 Mac 2023 meningkat kepada 2.9 juta ringgit berbanding 1.9 juta ringgit pada tahun sebelumnya. Bagi tempoh itu, kumpulan itu berjaya mencatatkan hasil sebanyak 63.5 juta ringgit iaitu peningkatan sebanyak 35% atau 16.46 juta ringgit berbanding tahun lalu. Keuntungan teras Kerjaya Prospect Group berhad sebanyak 29.3 juta ringgit pada suku pertama berakhir 31 Mac 2023 adalah 20% di bawah unjuran setahun penuh RHB Investment. Firma itu berkata sisihan negatif yang sederhana itu sebahagiannya disebabkan oleh perbelanjaan pentadbiran yang lebih tinggi daripada jangkaan. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com. Jumlah transaksi kewangan dan pembayaran secara digital dijangka meningkat lebih 400 transaksi atau e-payment per kapita menjelang 2026. Ia selepas pandemik COVID-19 telah memacu penebusan pembayaran digital di negara ini kepada lebih 30%. Ketua Pegawai Strategi Kumpulan Maybank Dr. Siu Chan Cheong berkata 2 fokus utama yang perlu diberi perhatian adalah penggunaan dalam kalangan perusahaan kecil dan sederhana PKS serta kawasan luar bandar. If you look at 2020 to 2021, in 1 year, it actually increased by 30%. Now, the other opportunity we need to look at is actually SME and also non-urban areas. A lot of digital payment penetration is still concentrated in the bigger cities. Right? So, in the rural areas for micro SME and SME, that's where we can further accelerate. Perkara sama turut diakui Setiausaha Agung Persatuan PKS Malaysia, Chin Chi Siong, yang melihat perlunya PKS terus diperkasa dalam mengadaptasi kewangan digital.
These are part of challenges that they face. And of course, it also is very important what kind of devices, what kind of a solution they can get. And a lot of them don't know what is the best solution in the market. Right, so maybe this event somehow or other will definitely give them some idea. Right? And with the good panel speakers as well as the effort of PayNet, I think it's a very good start. In fact, right now is the important time for us to push more. Mereka ditemui Astro Awani pada hari pertama Minggu Pembayaran Digital PayNet, PDPW, anjuran penyedia infrastruktur pembayaran digital runcit Malaysia, Payments Network Malaysia Sembilan Berhad atau PayNet. Memulakan program hari ini adalah perkongsian oleh Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan PayNet, Farhan Ahmad, serta sesi panel yang membincangkan berkenaan masa hadapan pembayaran digital di negara ini. Selain pemain industri, pengawal selia dan usaha niaga sosial, turut berlangsung hari ini adalah perkongsian ahli akademik berkenaan kajian terhadap penembusan penggunaan pembayaran digital. Pada sebelah petang berlangsung pula sesi panel yang membincangkan inovasi teknologi dalam kalangan perniagaan termasuk inovasi menjadikan Malaysia sebagai hub pembayaran digital. Tahu bagaimana konsultan Unify Business boleh membantu Cindy mengurus jualannya pada pelbagai platform? Jom Unify Business. Betul tu. Sekarang beliau boleh jimat masa dan kos. Serta semua diintegrasikan pada Unify E-Commerce Hub. Transformasikan perniagaan dengan Unify Business, rakan digital pilihan anda. Hubungi kami sekarang. Jom Unify Business. Apa kesannya jika cadangan ini diterima pakai oleh pihak kerajaan? 60 tahun tu masih lagi relevan dan masih tidak senang. Ada isu-isu yang perlu dibincangkan. Memang disengajakan dengan alasan-alasan yang tidak munasabah. Satu perencanaan usaha ada dalam kerangka mereka itu ya. Bagaimana kita melihat dalam konteks undang-undang? Lembaga pengampunan sentiasa wujud. Agenda Awani setiap hari di Astro Awani dan Astro Go. Thanks for joining us. On the line right now is Teo Jun Ee, the Kassim co-founder and Kassim Academy CEO, here to talk to us about some of the developments, not just at the Kassim Academy environment, but of course the landscape as well. JT, thanks for coming over on the show. Let's do a quick recap into Kassim Academy and the kind of vision that you have for the institution. When Kassim Academy first started off in 2020, right, the whole reason was because we believe that there's a pain point in the industry right now that we are trying to solve here. But at the very beginning, why we first started off because our inspectors are basically unable to move around when COVID happened. So because of this, we started an L&D department. And when we started off an L&D department, the whole purpose is to basically train our inspectors, ensure that they can be able to upskill themselves while the pandemic is happening. The whole purpose was actually getting ourselves to be ready after the workforce once the pandemic is over. So by doing so, along the way, we realized that, training our inspectors, but the thing is, they are not being certified with the skill sets that they have. So our inspectors are basically inspecting cars. However, they do not have a proper certification on that. So in the automotive line, there's a lot of other certification around. However, there's no such thing as a motor vehicle inspection certificate. So we realized this opportunity, and basically we took it over, and we realized that, okay, there's an inspection courses that's available in the JPK. But there's nobody taking this course. So we took this opportunity, we took this course, and then we customized it with our Kassim modules, and we launched Kassim Academy officially in 2021. So by doing so, basically what we have been training is the inspectors and also our Kassim consultant. So we've been training them all the way. And then at the same time, we set up as Kassim Academy officially just to certify our inspectors and also our salespeople. So by saying that,
we are basically the first in JBK to be launching the Motor Vehicle Inspection Certificate in Malaysia, accredited by MOHR. So that's how the Custom Academy story came about in 2020 to 2021. Along the years down the road, we've expanded Custom Academy to Indonesia and also Thailand in 2022. And up to today, Custom Academy is, we're very committed to develop a generation of highly skilled automotive technicians to drive the industry forward. Yeah, we're trying to understand a bit more in terms of Custom Academy. So you would assume that this is a vocational education training provider right now, am I right? That's right. And what would be setting Custom Academy apart from other vocational academic providers in Malaysia, especially when it comes to assaying vehicle value, for instance, and of course other related matters when it comes to Custom as the company itself is required right now? So yeah, at Custom Academy, we pride ourselves as an institution helping to deliver quality industry-led TVET training. No, JT, what I mean is, I know you're reading up from a slogan right now. I just want to know what's the difference with the Custom Academy versus other academies right now when it comes to vocational training. So vocational training, I think a lot of time that we focus a lot on hard skills, but at the same time, a lot of times soft skills are being forgotten. So in this case, we decided to work with multiple industry partners or education partners to improve this part of it, right? Where we instill the soft skill training in our modules itself. So we ensure that our students will be equipped with not just hard skills, but also soft skills to ensure that our students is highly employable. Okay, that doesn't sound any much different from any other vocational training providers, no? Soft skill training is something that we have worked with industry players to come up with a certificate so that we can ensure that our learners can be able to also adopt soft skill training, so that we can be able to equip them with the right soft skill training so that they can be able to get job easier. Moving along, I want to know more about how Custom Academy is currently funded and how much has been invested into this institution. And are you looking at fundraising for trying to grow Custom Academy further? Yeah, so Custom Academy has always been funded internally ever since we started off in 2021. All the way up to today, we are an L&D department. However, now we are an official entity itself. Fundraising, partnerships, all are welcome. So, so your fundraising, is that it? I mean, I know everybody welcomes more funding. That's the general consensus right now. But are you looking for fundraising? So we are welcome any partners and any potential investors to come in as well. All right. Right now, let's look at Custom Academy students. How many people have been trained? What would be some of the targets that you can share with us, especially the near targets, midterm targets? How do you quantify achievement when it comes to Custom Academy? So we basically measure in terms of the completion. So far, basically, we have recruited more than 260 students ever since 2021. We have also opened up markets in Indonesia and Thailand as well. So basically, we have trained more than 6,500 employees. At the same time, we basically also have more than 75 of our students having job placements as well. So that's how basically we measure in terms of the successful case study for basically our students to basically complete the whole entire program and be able to also work in the industry itself. Let's look at more ideas into what kind of training do you give per level, per student, just to get a good idea into the kind of training that goes into specific programs. Would you look at some trainings going to specific, I guess, hard skill, or is it just everyone is going through the same thing? And therefore, you can just say, okay, X number of people have graduated from Custom Academy, and one would assume that this number is being trained the same aspect, all areas. Yeah, so maybe I can probably just share a little bit about the program that we have. Yes, yeah. That's what I'm trying to get at, yeah. Yeah, I think we have three different kind of categories of program that we have. We have long course program, we have short course program, and we also have a recognition program. So the long course program is what we have launched in the beginning of the year of 2021, where we offer a one-year program for our students, basically
30% of them, they will be in the classroom training, theoretical. And once they've completed the theoretical training, they will be at the on-the-job training. So the 70% of the time, students will be spending mostly at our custom retail centers to be learning on-the-job training. So on the second part of it, which is the short course training, which our Custom Academy trainers will be in charge to basically help upskill some other corporates workforce. So we basically provide training not just to Custom internally, but we also help other companies to train their workforce as well. And the third, and go on. The third kind of program is basically the recognition program. We call it as RPEL program, RPEL, Recognition Experiential Prior Learning. This is basically to recognize those people in the industry where they have a minimum of three minimum years of working experience in the industry. They can be able to come to Custom Academy to basically have a shortcut to take this RPEL program and to be certified with the SKM Level 3 certificate. Okay. So these are 3 kinds of programs that we are running at the moment. So SKM is Sijil Kemahiran Malaysia, as alluded to earlier. Let's talk a little bit more about the soft skills curriculum that you touched on earlier. I understand it that Sunway University and Custom Academy is collaborating on the soft skills curriculum to actually upskill on the TVET students that you train right now. And as I understand it, Custom is going to look at the TVET training SKM programs under Sunway University. And it looks like this could be one of the first of its kind when it comes to the automotive institution in this country. Could you talk more to some effect on this collaboration? How did it come about? And why soft skills as opposed to other types of training that you can offer right now? So so back in March, we basically worked with Sunway University to come up with this program. Reason being because we believe that in TVET programs, mostly we are focusing a lot on hard skills, but we have neglected the soft skills side. So hence why we work with Sunway universities to come up with 6 soft skill program, which is our basic and intermediate English program, and also basic concept of information and technology. And then we have also principle of management, and we have thinking and problem solving skills as well. So basically having all these modules in place with Sunway, it's embedded together with our SKM program. So all our students, when they enroll in the Custom Academy, they can be able to go through the program together with the Sunway soft skill module on our learning management system. Okay, what about other partners? How does Custom Academy work with other industry partners, other than, say, for instance, institutions of higher learning like Sunway University, to ensure that you guys are actually preparing your graduates better for the workforce right now? Yeah, so I think the key word here is employability, right? We want to ensure that we can have high employability for our students. So not just having hard skills, we basically want to ensure that they can be able to also have soft skills. Why is it so important, right? Because, for example, in the workforce itself, it's very important for you to know how to communicate with your line managers or your stakeholders, your customers itself. So why is it so important? It's because by having soft skills, it allows our students to be able to have the ability to grow faster, not just on hard skill. They can be able to have soft skill together to basically grow in the level of the competency level. So that's why we believe that soft skill is so important in the real world these days, because it helps you communicate better with your customers or your people. Ingin tahu bagaimana konsultan Unify Business boleh membantu Cindy mengurus jualannya pada pelbagai platform? Jom Unify Business. Betul tu! Sekarang belia boleh jimat masa dan kos. Serta semua diintegrasikan pada Unify E-Commerce Hub. Transformasikan perniagaan dengan Unify Business, rakan digital pilihan anda. Hubungi kami sekarang. Jom Unify Business. Liana Jasmine mewujudkan Sisi Iman konsep Peluang lo Kecoh Satu je peluang tau. Telefon bimbit. Jawapan popular ke? Mestinya lah tandas. Ayo bermain bersama keluarga.
Family Feud Malaysia, Isnin dan Selasa, 11 malam di Astro Ria dan Astro Go. Let's talk a little bit more about some of the success stories or case studies that you can share with us, particularly when it comes to graduates picking up some skills and have been applied at the workplace, and in using your own words, employability. How has their case actually improved on their employability? Maybe some bibs and bobs of stories that you can share with us today. Yeah. So we have quite a few number of graduates from Kasem Academy, and I just want to sort of talk about a few students over here. Two case studies that I want to talk about. I have one student here. Her name is Nur Fariza. Her family was affected during MCO, and basically she is financially responsible to take care of her family. She has 7 siblings in the family, so basically she loves car, and she saw our ads in Instagram. She decided to join us as an apprenticeship as a Kasem Academy. She finished her entire program for 1 year, and now basically she's working as a certified inspector in Kasem. And now even her salary itself is basically can go up to 4,000 to 5,000. And then now she's already able to buy a car for her family. So that is one of the story that I would like to share. And the second one is basically Akmal. I have a student called Akmal. He is from Kuantan, and basically he was a Grab driver. But the thing is, because he was thinking that, since how long that he needs to drive this, and he decided to join Kasem Academy to pick up a new skills. So similar to Nur Fariza, he completed his studies in 12 months, and basically now he is a certified inspector working in Kasem, also together able to purchase a car in Kasem and transform his life. All right. What about other stories? You mentioned that there's a few stories. Yeah, so Nur Fariza is one of them, and then Akmal is one of them. And they are pretty much the similar kind of stories as well with the rest of the students, where they are also having a different kind of salary package as compared to what they have previously. And now their life is much more different. What would be some of your advice that you can share with some of the viewers that or listeners that are watching us or hearing us right now? When it comes to considering pursuing a career in technical and vocational education, what will be some of the ideas that you think is important for these Malaysians to have right now? Yeah, so if you're considering a career in TVET, I would say that it's the right path at the moment. You should be focusing to develop your technical skills, because once you have developed a skills for your own, nobody is going to take away from you. Yeah, so keep on ensure that you keep learning as well. Number 2, because in TVET, obviously there's always ever-changing industry, right? So there's a lot of things that we are learning every single year. There's always different, even though like your machine can be different, your system can be different. Every year things are changing, right? So just keep learning, keep upskilling yourself. Yeah, so of course, the third one is that, build your interpersonal skills as well, because interpersonal skills can be able to get you far. Yeah, and of course, I think more importantly, we want to ensure that you don't give up too fast, because sometimes life can throw a curveball at you, and you can somehow feel, oh, I cannot be able to complete my studies. But hey, I think it's very important for us to really complete our TVET study, because it's going to be very rewarding once you've completed your studies. JT, I want to learn more about how you think TVET plays a role in the development of Malaysia's socioeconomic structure, and how does this actually make Kasem Academy a little bit more relevant in today's environment when it comes to the marketplace? Yeah, so I think TVET, as we all know, it plays a very important in a country's economic growth, right? At the same time, actually, there's also a lot of growing demand in the supply of pre-owned cars in the current economic environment at the moment. Hence, there's a huge demand for skilled automotive workforce. But then it comes in a problem at the moment right now, because students are not really interested in skills courses,
because vocational colleges, universities right now, they are also having issues in terms of their students dropping out on a year-to-year basis. The industry remuneration package needs to be adjusted as well in order to attract more talents in the industry. At the same time, high school students are very much into content creation. As you know that, last year, there's a research showing that 72% of graduates wanting to be an influencer or even TikToker or even YouTuber, right? So this is a growing interest from the younger generation at the moment. And not just that, right? People who are in the TVET scene, there's also a mismatch of skills that the industry needs compared with the knowledge that they learn in schools. So whatever that they learn in schools, when they start working in the industry, the skills are mismatched. So hence why Custom Academy come into place and ensure that the skills that they learn will be something that they will be applying in their workforce itself. So for example, right, in automotive skill sets, you have your inspection skills, you have your, general maintenance, you have body and paints, and so on and so forth, right? So that's the thing with the industry right now. There's a lack of mismatch of skill set where somehow people who has inspection skill set basically are tasked to be working in the body and paint, or, vice versa, something like that. So Custom Academy, how we play a role in here is to ensure that we allow our students to be learning the right skill sets and to match them to the right industry as well. So Custom Academy not just work with industry, education partners, we also work with industry partners to ensure that we can be able to have the right skill sets matching to be done. So in Custom Academy, we have a lot of inspection. Inspection is our core skill set that we have developed since the beginning of the business. And with the growing demand of pre-owned cars at the moment, a lot of players are needing inspectors right now. But however, students right now are not really interested in the vocational, hence why the whole entire scene is dropping in terms of the student dropouts from this college, right? So this is why Custom Academy come into this place and ensure that we can be able to bridge the gap between the education partners and the industry players. So by offering them the right programs and to also giving them the jobs as well once they graduate. I got 3 more questions for you based on these comments that you made just now. The first is, why aren't students interested in TVET? I think it's a problem that has been going around since a long time ago. And I think it's also very much relying on the industry players themselves, whether we want to make a change on in terms of how we pay salary to our students, right? So a lot of people will be looking at maybe going through the traditional route, the MQA route, your college, your universities, going through your laws, your degrees and stuff like that, right? Where salary seems to be more attractive. But compared to TVET, it's always deemed to be a second choice from the students, or even you talk about the career choice, it's not something that they feel sexy enough. Okay. Yeah. The second question is there a stigma amongst the stakeholders in this country and beyond when it comes to TVET graduates or getting trained for TVET? I think things are changing right now. Previously, I think yes, but recently, I think now we need a lot of skilled workforce, and hence why everybody is talking about recruiting more TVET students. So I guess things are starting to change at the moment right now. And the third, of course, is on that mismatch that you speak of. If a mismatch has been happening for quite some time, then there is a structural problem and it's a policy issue. Do you think that this mismatch is going to continue on further, or do you think that stakeholders are getting a little bit more wise now in terms of what is needed versus what is not available, and therefore the mismatch is actually solving itself right now? Yeah, I think it's solving itself right now. I think things are moving in the right place where people are looking at the right skill sets whenever they hire an employee. So I think this is where Custom Academy role is to make sure that we are ensuring that when we match up the right students to the right company, the skill set is something that they have. Finally, the next few questions will be on me asking on behalf of students that might want to learn more. Do they have to pay to be trained, either in Custom Academy or elsewhere, when it comes to TVET? Yeah, so in Custom Academy, yes, we have our courses. 9,000 is our course, and at the same time, we do have
scholarship available as well. Just last few months ago, we have worked with Selangor State Government to basically come up with a scholarship to help our students with more education and job placement. So this is something that Kasem Academy is currently working on. What about other organizations, I don't know, other foundations like Yayasan Peneraju or some other yayasan out there? Are there any collaborations that the students can file for applications on scholarships there? Yeah, so currently we are working with multiple different parties to ensure that we can be able to allow our students to come enroll with Kasem Academy. So we're coming out with different kind of programs to offer easy access for our students to enroll with us. Okay, and how long is the duration again? Is it a year training, on the job kind of training? When the training takes place, can they still work and therefore earn while they learn? Yes, they can. So the program is one whole year. 3 months will be at the classroom, learning the basic automotive of the engine, stuff like that. And then 9 months, they'll be tasked to work on the workforce. Okay, very good. Final word for people who want to learn more on this. What do they do? How do they go about trying to find more information? Yeah, so for Kasem Academy, I think you can visit our website, www.kasemacademy.my. You can be able to also enroll with us. We have new intakes upcoming in June. So any intakes is any application is very much welcome. Thank you very much. That was Teo Jun Ee, the Kasem co-founder, or one of the Kasem co-founders, and of course the Kasem Academy CEO. If you want to learn more, just head off to where he said just now. You can learn more about this and many more other resources on astroawani.com. My name is Ibrahim Sani. Catch you in the next one.